Welcome, BOOGSCHUTTER Benson. It is the fourth season of the year 2022. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Deze lezing is over de maand van oktober, november en december. De 8 van Pentacles is zeer positief. De 8 van Pentacles levert op informatie over werk, informatie over iets that you work on, informatie over financial stability that komt op je pad. 88 is je frequency voor de maand van oktober, november en december. 88. Ja, sommigen van jullie kunnen gebruiken 811. Oké. 811. Nou, wat gebeurt is dat voor jullie boodschappen gaat nou achterkomen en problemen met jullie boodschappen en je boss, je supervisor of mensen in authority. Mensen in authority nou recognize dat jullie boodschappen mensen hadden iets mee te maken. En jullie boodschappen mensen gaat even laten zien dat een tweeling of some sort of documentatie is niet gebaseerd voor een kreef en een ram. Oké? Dus het is zoals als jullie boodschappen mensen gaat recognize dat een kreef en een ram gedrag, some sort of data en informatie, dat was niet van ze. Dus als we bekijken de maand van mei, volgende jaar, iets gaat gebeuren. Niet vergeten, maand of mei volgende jaar. Oké, dus als we gaan even bekijken de energie van oktober. Oktober heeft geen verdriet. Je wordt niet verdriet over een situatie. Mercury in Waterman. Verdriet, problemen. Wat sommige van jullie boodschappen gaat even hebben met de boss of supervisor. Omdat Mercury, een waterman, een groep van mensen nou recognize en krijgt inzicht of wat hij kreef heeft gedaan. Nou, jullie boodschappen kunnen best wel connected to deze kreef. Jullie boodschappen kunnen deze kreef het geholpen om communicatie, documentatie om deze kreef om te geven. Een groep van mensen recognize dat jullie boodschappen mensen was achter de access van some soort of informatie. Want mensen in authority is niet blij met jullie boodschappen mensen om iets te doen dat was niet boven water is. Zoals als jullie boodschappen mensen open documentatie wat moeten nood uitgeholpen bij jullie boodschappen mensen. En daardoor mensen proberen deze problematische situatie te behandelen vanwege dat mensen nou krijgen inzicht en recognize wat was gebeurd. Dus hier zie je dat Mercury, mensen, waterman mensen, een groep van mensen, nou krijgt inzicht over hoe een tweeling en een kreef kunnen some sort of documentatie kunnen krijgen, omdat mensen recognize dat jullie boodschappen kunnen ze even helpen of jullie boodschappen gaat achterkomen hoe ze hebben de documentatie informatie krijgen. Dan zien wij een situatie waar mensen is nou van op de hoogte hoe een tweeling, een documentatie dat de tweeling heeft gedragen is niet voor deze tweeling. Mensen in authority is zo boos over een situatie waar een tweeling manifest en creëert some sort of instability en creëert chaos. Waar problemen moet nou mensen recognize dat jullie boodschappen kunnen achter de opening van some sort of documentatie dat en gaf het aan een tweeling. En zodra een tweeling heeft informatie over een huis en nou mensen nou recognize dat deze tweeling, de data en informatie dat de tweeling heeft, is niet voor ze. Dus mensen nou recognize dat een tweeling, een groep van mensen recognize dat een tweeling heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En is het dat je bent connected met deze tweeling of je had deze tweeling geholpen omdat mensen gaan recognize dat jullie boodschappen
had some soort van informatie geholpen dat was niet van toepassing en gaf tweeling deze data en informatie, oké? Dus in de maand van november is wanneer mensen gaat nou inzicht krijgen en recognize dat jullie boodschatter had access informatie en data, want de groepen mensen nou zitten bekijken hoe een tweeling kunnen met documentatie en informatie van een ander persoon huis kunnen hebben. En die gaat nou recognize dat jullie boodschatter mensen had geholpen en access some sort of data en informatie dat was niet van toepassing. Voor de rest van juli, dat heeft niks mee te maken hiermee. It wordt goed. De rest van juli, a new contract of a new offer of work. De rest van juli, mensen gaan best wel leuk vinden. Jou op de workfloor, heel veel liefde komt naar jou op de workfloor, omdat mensen nou correct inzicht en recognize dat daar was some sort of unrest that you had, is door andere mensen die hadden informatie en informatie geholpen, dat was niet van toepassing. Dus Venus is niet, Venus, er is geen liefde dat geschijnt van een groep mensen aan jullie boodschatten, omdat het zoiets als een groep mensen gaat nou achterkomen dat jullie boodschatten en data en informatie access in a corporation institution dat was niet van toepassing. En hier nou mensen recognize how een tweeling is teruggekomen met documentatie en informatie. Als we kijken de maand van december, mensen krijgen inzicht, oké? Het is zoiets als wat met mensen of een groep van mensen ook krijgt inzicht en behind some sort of a contractual overeenkomst, omdat die recognize dat een tweeling en een kreef have some sort of a contractual overeenkomst dat was voor iemand anders, oké? In de maand van december, jullie boodschatten mensen gebruiken de zware van de waarheid teken een ramkoppel. Een ramkoppel heeft iets gedaan dat was niet door de boog. Jullie boodschatters geven op informatie over deze ramkoppel en een tweelingkoppel. Een ramkoppel en een tweelingkoppel. Jullie boodschatten, omdat jullie boodschatten is nou onder de inzicht van een groep of mensen dat recognize dat some sort of informatie was geholpen. Problematic situatie en boodschappen dat is in relatie met waterman mensen. Daar is some sort of a communicatieconflict kunnen best wel opkomen tussen u en deze waterman of een groep van mensen, omdat die gaat recognize dat jullie boodschappen hadden some sort of a connection met documentatie en informatie geopend dat was niet van toepassing. Oké, dus problems voor jullie boodschappen op de workfloor, omdat mensen gaan recognize dat jullie boodschappen uit documentatie, informatie, access en geopend, dat was niet van toepassing. So communicatie komt uit en communicatie is dat de zware van de waarheid is wanneer jullie boodschappen gaat echt opgeven dat ja, jij had access data en informatie. Dus het is een situatie dat jullie boodschappen hadden geheim gehouden voor een hele lange tijd. En met de geheim, je gaat nou de waarheid even vertellen hoe een situatie in elkaar is gebleven en hoe het is gebeurd. En waarom? Omdat het is dat jullie boodschappen wordt gepakt, omdat mensen in authority recognize dat je access code was opgegeven of doorgegeven. Problemen en conflicts voor jullie boodschappen met een groep van mensen. Een groep van mensen is niet blij met jullie boodschappen. Een groep van mensen recognize dat jullie boodschappen hadden een situatie te ver genomen en creëer a huge issue dat was te voorkomen. Voor de rest van jullie, er is heel veel liefde. De rest van jullie, je gaat je baan veranderen. Sommige van jullie krijgen een nieuwe baan. Sommige van jullie krijgen liefde van je coworkers. Sommige van jullie gaat steunen krijgen van je coworkers. Omdat je coworkers gaat nou recognize dat de tweeling had iets gedaan dat was niet door de bocht. Namaste, tot volgende keer.